Good morning, all of you. How long you want me to talk? How long? I could see that all of you are perspiring, looking anxious to receive the degrees, waiting for the happiest moment. Maybe that you don't want me to talk more. The best of all talents is not to use two words when one can do. Remember what I said? The best of all talents is not to use two words when one can do. So I just want to inspire you all, that's it. I will try to conclude as early as possible. Most respected and honorable Chairman of Theivanai Ammal Women's College, Villupuram, Secretary, Principal, Assistant Registrar, and all the deans and principals, my dear teaching colleagues, press and media, parents, the important stakeholders, and my most beloved children. It gives me immense pleasure to stand before you on this day, and one English author said, education is the soul of a society as it passes on from one generation to another. Let me repeat, education is the soul of a society as it passes on from one generation to another. And this is nothing new. ஒருமைக்கண் தான் கற்ற கல்வி எழுமையும் ஏமா புடைத்து. That is what Chesterton translated in English. So education is an important tool in uplifting the life of millions of people on the earth. I would rather say the importance of education in a very short connect. Just like Pakistan and India, we were on war continuously. The way Britain and France were continuously on war once. And you might have heard about a very great warrior who said, impossible is the word found in the dictionary of fools. Impossible is the word found in the dictionary of fools. Who said this? Who said this? Napoleon Bonaparte. Such a great warrior who has won the whole world and ruling the world. தமிழ்ல சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு குடை நிழலில் உலகை ஆண்டான். Napoleon. And he was a French king and he was winning over Britain every time. And British were shocked. But the irony was always irony of fate. விதி முரண்பட்டது. அப்படிப்பட்ட வீரன் ஒரே ஒரு போர்ல, ட்ரஃபால்கர் அப்படிங்கிற போர்ல தோற்று போறான். He was defeated in the Battle of Trafalgar. By whom you know? He was defeated by one person who was having only one arm. அவருக்கு ஒரு கை இல்லை. ஒரு கை இல்லாத ஒரு சோல்ஜர்ட்ட தான் அவர் தோற்று போனார். அவர் பேர் கேப்டன் நெல்சன். Nelson won over Napoleon and the British were celebrating the victory. But unfortunately, in that battlefield, Captain Nelson was in his deathbed. போரை வெற்றி பெற்றுட்டாரு, பட் அவர் மரண படுக்கையில் இருக்கிறார். The British press went around Captain Nelson and was asked, what is your secret behind your success over Napoleon? உங்களுடைய வெற்றியின் ரகசியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ கேப்டன் நெல்சன் சொன்னாரு, my victory over Napoleon was scripted not in this battlefield of Trafalgar but in my soccer playgrounds of school in Bradford. நான் படித்த பள்ளி கால்பந்து மைதானத்திலே தீர்மானிக்கப்பட்டது இந்த வெற்றின்னு சொன்னார். That much is the importance of education. Why? See,
living organisms or maybe evolutionary biologists are here. They know living organisms are created to lead two different types of life. Some as individuals, தனி மனிதர்களாக தனி உயிரினங்களாக வாழ்வதற்காக படைக்கப்பட்ட உயிரினங்கள் உண்டு. சிங்கம், புலி, பாம்பு, தேளு. Nothing will do any benefit to the others. இவை யாவுமே மற்றவற்றுக்கு பயன்படாது. But there are organisms that are created to lead a group of life. கூட்டம் கூட்டமாக வாழ்வதற்காக படைக்கப்பட்டவை. Honeybee, ants, earthworm, all of them will do benefit to the others. Man or a human being is created to lead a group of life, and that group is called as community or society. மனிதன் கூட்டமாக வாழ்வதற்காக படைக்கப்பட்டவன். அந்த கூட்டத்தில் அந்த கூட்டத்துக்கு பெயர் சமுதாயம். And see, a child is born on the lap of a mother, and mother shows, this is your father. But where the child faces the outside world, the society or community, and that is the school, the first window through which an individual looks at the society is the school, and that is why education is that important. And when people like the secretary Thiru Samikannu and my founder Pro-Chancellors Dr. Rajasar Annamalai Chettiar, Dr. Rajasar Muthaiya Chettiar, they came out, and in Tamil there is a kural, you might not have heard about it. ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. ஊருணி நீர் நிறைந்தற்றே உலகவாம் பேரறிவாளன் திரு. What does it mean? The wealth garnered by an intellect is as useful to the society as a water in a lake. ஒரு குளத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் அந்த கிராமத்தில் உள்ள மக்களுக்கு எப்படி பயன்படுமோ அதுபோல் ஒரு அறிவாளியில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய செல்வம் அந்த மக்களுக்கு பயன்படும். அதற்கு எடுத்துக்காட்டு இன்றைய நிறுவனர். So we should thank them. First, you should thank your parents. Today you are here. Then you should thank the founder. You are here. And as I told you the importance of education, every one of you has a commitment. Every one of you has a goal. And take that in mind. And that is why I am here. When they invited, I readily agreed, because I am always fond of meeting the young, good, future Indians. You are going to be the future Indians. You are a good seed. A good seed will never fail. A good seed has been prepared, treated, and well exposed by this institution, and good seed, as a good seed you are born to your parents, and you may have to contribute a lot. In Chinese there is a proverb, if you plant for a season, sow a seed. If you plant for a decade, plant a tree. If you plant for generations, educate. தலைமுறைகளை தாண்டி இந்த பாரத திருநாடு நடைபெற வேண்டுமென்றால், நடைபோட வேண்டுமென்றால் கல்வி அதற்கு ரொம்ப முக்கியம். And the evolutionary economists divide the development of the whole world into 3 different eras. The first era was the era of agriculture. எந்தெந்த நாடுகளெல்லாம் வேளாண்மையில் சிறந்து விளங்கினவோ அந்தந்த நாடுகளெல்லாம் வல்லரசுகளாக இருந்தன. And since I am talking about agriculture, I am from agriculture, I should say, once in 1997, I was in a Rotary meeting in California in USA, and my role is to answer the query or volley of questions shot at me. என்னுடைய வேலையே போய் நிற்கணும், கேள்வி கேட்பாங்க, பதில் சொல்லணும். ஒரு வயசான அம்மா கலிஃபோர்னியாவில், ரொம்ப பணக்கார அம்மா, ஒரு கேள்வி கேட்டது. அப்போ 1997 வருஷம்.
What is that you have achieved in India after 50 years of Indian independence? இன்னைக்கு சொல்லுங்க, இந்தியாவில் என்னத்தை சாதிச்சிருக்கிறோம்? I told, if you look at the geographic area of America, it is 900 million hectares. And the geographic area of India is 300 million hectares, 1/3 of the size of America. But in 1997, the population of India was 900 million and the population of US was 300 million. So I told them, with 1/3 of your land area, I am producing enough food for 3 times the bigger population. உங்களில் 1/3 நிலத்தை வைத்துக் கொண்டு உங்களை விட 3 மடங்கு அதிகமான ஜனத்தொகைக்கு தேவையான உணவை உற்பத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். ஔவையார் தமிழ்ல பாடினார், ஒரு நாள் உணவை ஒளி என்றால் ஒளியாய், இருநாள் உணவை ஏல் என்றால் ஏலாய், இடும்பை கூர் என்வயிரே உன்னோடு வாழ்வது அரிது. காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாம நீங்க இங்க வந்து உட்கார்ந்துருப்பீங்களா? சரி, மதியானம் நல்ல ஃபீஸ்ட் கொடுக்குறாங்க, கிராஜுவேஷன் டே செரிமனி ஃபீஸ்ட், ஒரு 2 நாளைக்கு சேர்த்து சாப்பிட்டுக்க முடியுமா? முடியாது. நிறைய இருக்குன்னு 2 நாள் சாப்பிட முடியாது, இல்லைன்னு ஒரு நாள் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. இந்த வயிறோட வாழணும், உணவு தேவை. தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் பாரதியார். And India was producing enough food, and that is the reason why still today our economy is strong and we are marching ahead. So that was era of agriculture. But the second era after that was era of industries. Era of industries. எந்தெந்த நாடுகளெல்லாம் தொழில்துறையிலே வல்லமை பெற்று விளங்கினவோ அந்தந்த நாடுகளெல்லாம் வல்லரசுகளாக விளங்கின. But today the era is era of knowledge, அறிவு சார்ந்த யுகம். And whichever country is going to dominate in the spread and dissemination of knowledge, that will be a superpower. And if India wants to be a superpower, institutions like this and people like you are very much needed. And then when I was entering, I saw the pictures, portraits of Sneha Newal, Kiran Bedi, and Mary Kom, etc. But I just want to recall, these are all our role models from this generation, young people like you who had opportunities. But I don't know how many of you know, maybe our secretary and founder of this institution may remember, may know. Anybody know Dr. Muthulakshmi Reddy? Who is she? Who is she? Dr. Muthulakshmi Reddy was the first MBBS doctor from Tamil Nadu. She is a lady. And she was the first member of assembly of the legislative assembly of Tamil Nadu, being a lady. And look at those days. And now Rani Velu Nachiyar has been popularized. You may be knowing her, but I am from that district. I know that in 16th century, when girls were not knowing what is a school, Rani Velu Nachiyar could speak 7 languages, including 3 foreign languages. 7 languages. And she was good in martial arts, including Valari, Vilvithai, Vel, so on and so forth. And many of us don't know, in the whole of the Indian history, she is the only warrior to regain the kingdom from British. Whole of the Indian history. இந்திய சரித்திரத்திலேயே பிரிட்டிஷார்களிடம் இருந்து அரசை திரும்ப பெற்ற ஒரே ஒரு ராஜ வம்சம், ஒரே ஒரு பெண்மணி ராணி வேலு நாச்சியார். வேற யாரும் கிடைக்கல. எல்லாரும் இழந்துட்டு தான் இருந்தாங்க. திரும்பி கிங்டத்தை வாங்கி போய் த்ரோன்ல உட்கார்ந்து அரசாண்ட ஒரே பொண்ணு ராணி வேலு நாச்சியார். எப்போ? 16th century. So women empowerment, of course I can give you so much of statistics. Now the latest survey says
51% of enrollment in the higher education institutions are from women. Of course, that is much less, because the whole world survey says for every 100 male, there are 160 female students. உலகத்தில் 100 ஆண்கள் கல்வி கற்றால் 160 பெண்கள் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் இந்தியாவில் நாம் இப்பொழுதுதான் 51% எட்டியிருக்கிறோம். And of course, Muslim girls have gone with 40%. And last 5 years, increase is 18%. SC/ST girls have come to 30%. These are all okay, but general enrollment in the most important, what we call as STEM, science, engineering, science, technology, engineering and mathematics. STEM, it is still low. But I could see quite a lot, because when I studied agriculture, it was wholly boys. 1978, our chairman knows. பசங்களை தவிர வேறு யாருமே இருக்க மாட்டோம். Such a dry college it was. But now, my faculty of agriculture is filled with 73% girls. And I am proud to see my NCC children marching with the girls. And salute to you all. And I was the dean who initiated exclusive women's cadet wing in Annamalai University, 90 years history. And 3 of the girls have gone to Republic Day parade in Rajpath. And all of them are well placed, and your future is widening. Horizon is quite large, but remember, you have a commitment to serve the society, because not that everyone gets an opportunity to get educated. And I told you in the beginning, why I am standing here is, you have got a first class, you have got a second class, you have got a pass, you have got grades. But there are teachers here, how will you grade them? I am a teacher, how are you going to grade me? Of course, you are not my student, but how are my students expected to grade me? வாத்தியாருக்கு எப்படியா மார்க் போடுவீங்க? An excellent teacher inspires, a good teacher exhibits, an average teacher explains, a poor teacher tells. 4 grade. An excellent teacher inspires, a good teacher exhibits, an average teacher explains, a poor teacher tells. In the 4 தான். And every one of my colleagues would linger, would aspire to be an excellent teacher, inspiring young minds like you. And அன்ன சத்திரம் 1000 வைத்ததில் அரியதோர் நல்வினையாம் ஆங்கோர் ஏழைக்கு எழுத்தறிவித்தல். அன்னதானம் எவ்வளவு பண்ணாலும் அதை விட ஒரு சின்ன ஏழை பையனுக்கோ ஏழை பொண்ணுக்கோ ஒரு எஜுகேஷனை கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அதை விட நல்வினை எங்களுக்கு வேற எதுவும் இல்லை. And the alumni, today morning I was talking to the chairman. I remember, என்னுடைய பல்கலைக்கழகம், நம்முடைய பல்கலைக்கழகம் இனிமேல் சொல்லணும், 1949ஆம் ஆண்டு இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தந்தை பெரியார் ஒரு மீட்டிங்கில் சொன்னார், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் மட்டும் இல்லைன்னா நம்ம பயலுக எல்லாரும் மாடுதான் மேய்ச்சிருப்பாங்க அப்படின்னார். இதுதான் தந்தை பெரியார் சொன்னார். அறிஞர் அண்ணாதுரையுடைய முதல் பட்டமளிப்பு விழா பேருரை எங்களுடைய சாஸ்திரிகால் மண்டபத்தில் நடந்தது. ஒரு முறையும் இந்த போடியத்தில் நிற்கிற மாதிரி என்னுடைய சாஸ்திரிகால் மண்டபத்தில் நிற்கும் பொழுது எனக்கு உடம்பே புல்லரிக்கும். அந்த சாஸ்திரிகால் மண்டபத்தில் இந்த மைக்குங்கிறது சாதாரணமாக எல்லாருக்கும் கிடைச்சிடாது, புண்ணியம் பண்ணி இருந்தா தான் கிடைச்சிடும். கலைஞர் கருணாநிதி அவர் 1989ஆம் வருஷம் 60ஆம் ஆண்டு விழா கொண்டாடணும். மேடையில் உட்கார்ந்துருந்தார் முதல்வராக, தமிழக முதல்வராக. அப்போது அவரை பேச கூப்பிட்டாங்க. அவர் முதல்ல ஆர் வெங்கட்ராமன் பேசிட்டாரு, அதுக்கப்புறம் பிசி அலெக்சாண்டர் பேசிட்டாரு, அப்புறம் கலைஞர் கருணாநிதி பேச வந்தார்.
பேசினாரு. ஒரு பல்கலைக்கழகத்தின் புகழை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர்கள் எப்படி இருக்கின்றார்கள் என்று பார்க்க வேண்டும். இந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் பவள விழா கொண்டாடுகின்ற இந்த நல்ல நாளில் இந்த பாரத தேசத்தின் முதல் குடிமகன் இங்கே மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவர் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர். இந்த தமிழ் திருநாட்டின் முதல் குடிமகன் பி.சி. அலெக்சாண்டர் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றார். அவரும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவர். நானும் இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் பழைய மாணவன். அவருக்கு ஹானரரி டாக்டரேட் அண்ணாமலை. அதுபோல நான் இப்ப சொன்னேன், ஒரு பத்ம விபூஷன், 3 பத்மபூஷன், 3 பத்மஸ்ரீ, 3 கலைமாமணி, 2 சாகித்ய அகாடமி, இவ்வளவும் எங்களுடைய பழைய மாணவர்கள் வாங்கியிருக்கிறாங்க. இது இப்ப நான் சொல்றது போல இன்னும் 10 வருஷங்கள்ல இந்த மேடையில உங்களையெல்லாம் இவங்க சொல்லணும். இத்தனை பத்ம விபூஷன், இத்தனை பத்மபூஷன், இத்தனை பத்மஸ்ரீ, இத்தனை சாகித்ய அகாடமி, இத்தனை கலைமாமணி வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்ற அளவு நீங்கள்லாம் உயர்ந்து try to pay back the institution, not the institution alone, the society at large something. Everyone has something, social commitment. We are taking the education. India is the only country where education is subsidized. வெளிநாட்டில் போய் நீங்கள் படிக்கணும்னா, எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, நான் ஒரு வருஷம் வெளிநாட்டில் படிச்சிருக்கிறேன், போஸ்ட் டாக்டரல் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். 16 வயசு வரைக்கும் குழந்தைய கண்ணில் வச்சு தாங்கி பாதுகாத்து வளர்ப்பாங்க. 16 வயசானா வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடணும். வேலை பாரு, வேலை பார்க்காம இரு, படிக்காம போ, கல்யாணம் பண்ணு, சும்மா இரு, இவன் தலையெழுத்து. உழைச்சி சம்பாதிச்சு அங்கே இருக்கிற $4,000 $5,000 பே பண்ணுறது, டியூஷன் ஃபீஸ் பே பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டம். அதனால அங்கேயெல்லாம் 40 வயசு 50 வயசுல தான் யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளே வருவான். இங்கே உங்களுக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா எஜுகேஷன் சப்சிடைஸ்டு, அப்பா அம்மா பணம் கட்டுறாங்க, நீங்கள் படிச்சுட்டீங்க. அதையும் ஔவையார் அன்னைக்கே சொன்னார். ஓரட்டில் ஆடாத ஆட்டமும், ஈரட்டில் கல்லாத கல்வியும், மூவெட்டில் ஆகாத திருமணமும், நாலட்டில் பெறாத நன்மக்கட்பேரும், ஐயட்டில் தேடாத செல்வமும், ஆறட்டில் பார்க்காத ஊர்களும், ஏழட்டில் பெறாத ஓய்வும், எட்டெட்டில் வராத மரணமும் பயனில. 8 பிரிச்சுக்கன்னு ரஜினிகாந்த் பாடினது ஔவையார் பாடின பாட்டு. ஓரட்டில் ஆடாத ஆட்டமும், ஈரட்டில் கல்லாத கல்வியும், மூவெட்டில் ஆகாத திருமணமும், நாலட்டில் பெறாத நன்மக்கட்பேரும், ஐயட்டில் தேடாத செல்வமும், ஆறட்டில் பார்க்காத ஊர்களும், ஏழட்டில் பெறாத ஓய்வும், எட்டெட்டில் வராத மரணமும் பயனில. 16 வயசுல படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அதனால்தான் 16 வயசுல உங்க அப்பா அம்மா உங்களை காலேஜுக்கு அனுப்பிச்சு நீங்க இன்னைக்கு கிராஜுவேஷன் டிகிரி வாங்குறீங்க. ஸோ யூ ஓ எ லாட். அண்ட் ஜவஹர்லால் நேரு அதனால தான் சொன்னாரு, இஃப் ஆல் இஸ் வெல் வித் த யூனிவர்சிட்டிஸ் இட் வில் பி வெல் வித் த கண்ட்ரி அப்படின்னாரு. இஃப் ஆல் இஸ் வெல் வித் த யூனிவர்சிட்டிஸ் இட் வில் பி வெல் வித் த கண்ட்ரி. ஐ ரிமெம்பர், ஐ பிலீவ் அண்ட் ஐ hope all will be well with the institutions like this, with the universities like that of mine, and it will be well with you all, and it will be well with the country if all of you are well. And if you are going to serve the society, remember, for our population 3,000 universities are required, but what we have is only 600 universities. This 600 universities has to serve a population, and na sonna illaya, less than 3% of land area, less than 5% of water resources we have, but we produce enough food for 17% of the world population. So that is our significance. நம்ம புகழ், நம்முடைய வலிமை நமக்கே தெரியாது. நம்ம எடுத்து சொல்லி உணர்ந்தும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், இதான் உன் ஸ்ட்ரென்த். இது ஆஞ்சநேயருக்கு ஜாம்பவான் வந்து சொன்னது போல, சயின்ஸ்ல நம்மள்ட்ட இல்லாதது எதுவுமே எங்கேயுமே கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சது பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ். இங்க பயாலஜிக்கல் சயின்டிஸ்ட் இருக்கீங்களா? பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் இருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? ஓகே. லமார்க் தெரியுமா உங்களுக்கெல்லாம்? லமார்க்கியன் தியரி ஆஃப் இவல்யூஷன் சொல்லுவோம், தெரியுமா? அவர் சொன்னார் வந்து யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ், இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அக்வயர்ட் கேரக்டர்ஸ், இதையெல்லாம் புல்லாகி பூடாகி புழுவாகி மரமாகி பல்விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லான் என்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்தெடுத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யையின் பொன்னடிகள் கண்டின்று விடுத்தேன்.
தேவாரத்தில், திருவாசகத்தில், மாணிக்க வாசகர், சிவபுராணத்தில் சொன்னதுதாயா லமார்க் சொன்னார். லமார்க் ஒன்றும் புதுசாக சொல்லலை. அதுபோல் நான் நாசாவில் ஒரு ரிசர்ச் சென்டர், நாசா அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் போனேன். எடுத்த உடனே டிஸ்பிளேல எக்ஸிபிட் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அதில் எழுதியிருந்தாங்க, த ஃபர்ஸ்ட் மிசைல் யூஸ்ட் இன் தி வேர்ல்ட், உலகிலேயே முதலாக பயன்படுத்தப்பட்ட மிசைலுக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ராக்கெட், அல்லது தமிழில் என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு ஏவுகணை. ஏவுகணை, ஓகே, ஏவுகணை. அதுக்கு கீழே பை திப்பு சுல்தான் இன் இந்தியா. The first missile was used by Tipu Sultan in India, and now we have missile technology. அதுக்கப்புறம் சர்ஜரி, சுஷ்ருதர் அவர் கொடுத்த சர்ஜிக்கல் டெக்னிக்ஸ் தான் இன்னைக்கும் பைபிள். அவர் தசையை இப்படி வெட்டி உள்ள இருக்க பாகங்களை சரி பண்ணிட்டு தையல் போடுறதுக்கு கட்டெரும்பை கடிக்க விடுவாராம். கட்டெரும்பு கடிச்சதுக்கு அப்புறம் உடம்பை மட்டும் கிள்ளிடுவார், அந்த தலை அப்படியே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும். அதுதான் தையல். So these are the technologies. Say for example, I have developed a technique called integrated rice fish poultry farming, which is very popular now throughout the South Asian countries. But where from I picked it up? ஓங்கு பெருநெல்லோடு ஊடு கயல் உவப்ப, ஆண்டாள் திருப்பாவையில பாடியிருக்காங்க. ஓங்கு பெருநெல்லோடு ஊடு கயல் உவப்ப. That is again the science from our literature. சரி, இன்னும் 2 நிமிஷத்தை முடிச்சிடறேன், பயப்படாதீங்க. காலங்களில் சினிமா பாட்டு, காலங்களில் அவள் வசந்தம், கலைகளிலே அவள் ஓவியம், மாதங்களில் ஏன் மார்கழி? காலங்களில் அவள் வசந்தம், ஓகே, வசந்த காலம், பூ பூக்கும், கிளைமேட் டெம்பரேச்சர் மினிமமாக இருக்கும், நல்லா இருக்கும். கலைகளிலே அவள் ஓவியம், பாட்டு பாடினா அந்த நிமிஷத்தோட முடிஞ்சு போச்சு, டான்ஸ் ஆடினா அந்த நிமிஷத்தோட முடிஞ்சு போச்சு. ஓவியம் தான் எப்பவுமே இருக்குது, அதனால கலைகளிலே அவள் ஓவியம். மாதங்களில் ஏன் மார்கழி? இது கண்ணதாசன் சொல்லல, மாதங்களில் அவள் மார்கழின்னு. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றாரு, மாதங்களில் நான் மார்கழியாய் இருக்கின்றேன் அப்படின்னு. ஏன் சொன்னாரு அப்படின்னா, அதுல அப்கோர்ஸ் நான் இங்க ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க விரும்பல, ஒரு பயோகிளைமேட்டிக் லா அப்படின்னு ஒரு லா நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் பசங்களுக்கு. ஃபார் எவ்ரி 10 degree ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் த ரேட் ஆஃப் பிசியலாஜிக்கல் ரியாக்ஷன் டபுள்ஸ். இந்த நேற்று இருந்த ஒரு வாரம் முன்னாடி இருந்ததுக்கு இப்போ டெம்பரேச்சர் கூடி இருக்கு, எனக்கு வேர்க்குது. பிசியலாஜிக்கல் ரியாக்ஷன் டபுள்ஸ். இந்த இரவிலும் பகலில் இருக்கக்கூடிய தட்பவெப்பநிலை மாறுபாடு, இரவு நேர டெம்பரேச்சர் மார்கழி மாசத்துல தான் குறைவா இருக்கும். மார்கழி மாசத்துல குறைவா இருக்கிறதுனால பயிர்களுடைய உற்பத்தி கூட இருக்கும். அதனாலதான் மாதங்களில் அவள் மார்கழி. அதுபோல இன்னொன்னு மல்டி டயர் கிராப்பிங் அப்படின்னு இப்போ எல்லாம் சொல்றாங்க. இதை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காலம் முன்னாடி உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம், நீங்க எல்லாம் பிறந்தே இருக்க மாட்டீங்க, சாருக்கெல்லாம் தெரியும். அன்னை வேளாங்கண்ணின்னு ஒரு சினிமா வந்தது. அதுல நீலக்கடலின் ஓரத்தில் நீங்காதின்ப காவியமாம்னு ஒரு பாட்டு இருக்கும். அதுல எழுதியிருப்பார் அவர், தென்னை உயர பனை உயர சென்னல் உயர்ந்து கதிர் பெருகும் மண்ணில் தாளை மடல் விரியும் வேளாங்கண்ணி எனும் ஓவியமாம். இதுதான் சார் மல்டி டயர் கிராப்பிங். தென்னை உயர பனை உயர சென்னல் உயர்ந்து கதிர் பெருகும் மண்ணில் தாழை மடல் விரியும் வேளாங்கண்ணி எனும் ஓவியம். அக்ரிகல்ச்சரல் எக்கனாமிக்ஸ், வரப்புயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோன் உயர்வர். இதுதான் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ். So every science we have in our literature. Not that our ancestors are fools, they are very intelligent than us, but they have not documented it properly. இன்னைக்கு மேடம் பிரின்சிபல் படிச்சாங்க, நிறைய ஸ்கோப்பஸ் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல்ஸ், வெப் ஆஃப் சயின்ஸ் இண்டெக்ஸ்டு ஜேர்னல்ஸ், பப்ளிகேஷன்ஸ், patents, everything. These are required to prove that we are sound, but those days the people wanted to give everything they had to the society, so they didn't document anything. அவங்க எதையும் பூட்டி வச்சுக்கல, எல்லாத்தையும் அள்ளி கொடுத்துட்டாங்க. கொடுத்தவங்களாம் ரிச்சாக ஆகிட்டோம், வாங்கிட்டு வச்சவங்களாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி சூப்பர் பவர் ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க. இனி வரப்போகிற சொசைட்டி நீங்கள் இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டு ரிசர்ச். கடைசியாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட், ரிசர்ச்னா என்ன சார்? வாழ நினைத்தால் வாழலாம்னு ஒரு பாட்டு தெரியுமா? வழியா இல்லை பூமி,
ஆழக்கடலும் சோலையாகும் ஆசை இருந்தால் நீந்திவான்னு எழுதுறார். அதில் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பார், ஒரு வரி எழுதியிருப்பார், பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும். அது என்ன சார் பார்க்க தெரிந்தால் பாதை? எல்லாருக்கும் தான் பார்க்க தெரியுது. பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும்னா என்னது? ஒரு இருட்டா ஒரு இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கீங்க, நைட்டு இதே இது 8 மணிக்கு கான்வகேஷன் ஆரம்பிச்சிருந்தா 9:30 மணிக்கு பவர் கட் ஆயிடுச்சுன்னா தெரியாது. ஐயோ இருட்டா இருக்கே, நான் போகணுமே வெளியில. சார் என்கிட்ட கொண்டு வந்து டார்ச்சை கொடுக்குறாங்க. டார்ச் அடித்தா 6 அடி தாங்க தெரியுது. என் சிதம்பரம் 150 கிலோமீட்டரு, நான் எப்படி போவேன்னு இந்த நேரத்தில் நின்றுருந்தா நிற்க வேண்டியதான். அந்த 6 அடி நடந்தேன்னா அடுத்த 6 அடி, அந்த 6 அடி நடந்தால் அடுத்த 6 அடி. அதுதான் பார்க்க தெரிந்தால் பாதை தெரியும். இதுதான் ரிசர்ச். அந்த டார்ச் லைட் தான் உங்கள் ரிசர்ச் கைட். அவர் 6 அடிக்கு வெளிச்சம் கொடுப்பாரு, நீங்கள் 60 அடி நடக்கணும். ஸோ டூ ரிசர்ச், do perform well, whether it is in research or in any other ambit of your future endeavor. I wish you all success, good luck and prosperity, and remember this institution, remember the university, and congratulations to all the winners, graduates, and most especially the parents. இந்த பொழுது பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய். இன்னைக்கு பெண்களை பற்றி மட்டும் ஒன்று சொல்லிடுறேன், கடைசியாக பொறுத்துக்குங்க. 3 ரோலில் நான் கேர்ள்ஸை பார்க்குறேன். ஒன்று அம்மாவை பற்றி சொல்ல வேண்டாம், ஒரே ஒரு சொற்றொடர் மட்டும். பாழுன் குளவிக்கு பசும் குடர் பொறாது என நோயுன் மருந்தை தாய் உண்டதாங்கும்பார் குமரகுருபரர். பால் உன் குளவிக்கு பசும் குடர் பொறாது என நோய் உன் மருந்தை தாய் உண்டதாங்கு. பிறந்த குழந்தைக்கு மருந்து கொடுத்தா அது குடல் தாங்காது அப்படின்னு அம்மா அந்த மருந்தை சாப்பிட்டு அதை பால் வழியா குழந்தைக்கு கொடுக்கும். குமரகுருபரருடைய பிள்ளைத்தமிழ் அவ்வளவு நோபல் சேக்ரட் அம்மா. எங்களுடைய எல்லாத்தையும் தனது பட்டினத்தார் கூட முன்னமிட்டதி முப்புறத்திலே, பின்னமிட்டதி தென்னிலங்கையிலே, அன்னை இட்டத்தி அடி வயிற்றிலே, நானும் இட்டத்தி மூழ்கவேன்னு அம்மா இறந்தப்போ வந்துட்டார். பட்டினத்தார் எல்லாத்தையும் விட்டு போனார். அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ரோல் மதர் இல்லாம எதுவுமே கிடையாது, மதர் தான் எல்லாமே. ரைட். அடுத்தது மனைவியை பத்தி சொல்லணும்னா அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாம், நாங்க தான் சொல்லிக்கணும். ஆழம் விழுதுகள் போல் உறவு 1000 இருந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் விழுந்து விடாது இருந்தேன். ஆலமரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய வேர் இருக்கும், விழுதுன்னு பேரு. இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப் ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சப்போர்ட் கிடையாது. அந்த விழுது வந்துருச்சுன்னா அடுத்த மரத்துக்கு தான் அது உதவி, இந்த மரத்துக்கு உதவி கிடையாது. அதனால்தான் அவர் ஆழம் விழுதுகள் போல் உறவு 1000 இருந்தும் என்ன வேறென நீ இருந்தாய் அதில் நான் விழுந்து விடாது இருந்தேன். இன்னைக்கு நான் இங்கே நின்று பேசுறேன்னா என் வீட்டில் இருக்க எங்க அம்மா, என் ஒய்ஃப் தாங்க. So you need to perform that role also. And last, daughters, குழந்தைகள், பெண்கள். எனக்கு 2 பொண்ணுங்க வீட்டில், 12,000 பிள்ளைங்க யூனிவர்சிட்டியில். இன்னைக்கு உங்களையும் சேர்த்து மேபி 14,000 பொண்ணுங்க எனக்கு. So never forget these role because you are going to deliver something to the society. முதல்ல வீட்டில் இருந்து தான் நாடு. வீட்டில் நீங்கள் நல்ல அம்மாவாக இருக்கணும், நல்ல மனைவியாக இருக்கணும், நல்ல குழந்தையாக இருக்கணும். பின்னால் சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும். உங்களுடைய பொறுப்பு ரொம்ப அதிகம். பசங்களை விட பசங்களுக்கு பொறுப்பு கம்மி, பொண்ணுங்களுக்கு பொறுப்பு ரொம்ப அதிகம். So again, thank you for the opportunity. Wish you all good luck. Congratulations.